Well, it's a pleasure to be here. Dakunda Kawunga. Litwa Kihan. wigeze kuduha ubuhamya utubwira ukuntu muri leta zunze ubumwe za Amerika Yeah. uhageze ugahura n'ibibazo bitandukanye birimo Yeah. kwicwa n'inzara, kutagira aho kuba. Yeah. Birashoboka ko umuntu uri kutoya muri kano kanya kuri Yeah. televiziyo inkuru yanjye, Mm. nawe uyu munsi ufite kino kibazo, Yeah. avuga ururimi, ari muri Amerika, ari muri Canada, ntiyumva ukuntu ubuzima bwawe bwahindutse, ukava mu nzara ukabona aho kuba. Yeah. Uyu munsi ukaba utangiye gukirigita ifaranga mu buryo bugaragara Yeah. nawe udashobora gusobanura, bitewe n'uko bimeze nk'igitangaza. Mm. Uyu muntu wamubwira ko wowe wavuyeho ngaho, Amen. nawe byashoboka? Amen. Iminsi yose urantangaza kabisa. Warahamagariwe k'uyu mwuga ukora kabisa. Imana iguhereza umugisha. Icyamfashije kuva muri ibi ni uko igihe cyose nabonye opportunity. Ubu tuvugana Gerard, ndi mu rugo, nta handi hantu nkorera mu rugo, kandi amafaranga nsigaye ninjiza mu cyumweru arangana nayo nabaga nakoreye hafi amezi 2-3 mu kazi nabaga nagiye mu gukora. Icyamfashije rero ku muntu uri hano waba uri kubireba, reka nkubwire ibwa mbere Imana iriho, kandi amateka y'umuntu Imana yashobora aya ariyo yose. Njye nageze muri iki gihugu ndasonza, ndwaza umugore, ndwaza abana, nkora n'ibihe nkajya ngenda n'amaguru kujya gushaka ibyo nibubahereze. N'amateka menshi ibintu yenda twaba twarasangiye n'abantu hano. Uyu munsi byahindutse kubera iki? Turi mu gihugu cy'ama opportunity, turi mu gihugu bishoboka ko byakorwa, ariko biranagoye igihe tutari kubona uko systeme ziri gukora. Ntabwo nakubwira ko ari imbaraga, ibyo naba nkubeshye. Ndi umwizeramana, nizera ko kandi hari n'ubuntu nk'uko umuvandimwe Shihani yabivuze, haba kwizera ariko kandi akaba no gukora. Urizera ariko kandi ugashyira no mu bikorwa ukabikora. So rero icyo cyamfashije, natangiye gusohoka, natangiye kujya niga amahirwe aho kuyatekereza nkabikora, aho kugira mfata umwanya wo kubanza kujya kubishyira mu nyurabwenge, no ngahita bitangira mu kubitekereza neza, bigeza aho bingejeje. Ndashimira Imana. Umuntu waba uri kunyura mu buzima ari kunyuramo arashobora no kuduhamagara. Gerard ashobora no kuduhamagara tukaba twanamufasha, kuko mu bimwe muri initiative yindi igiye gukurikiraho tugiye gukomeza gusangira iby'Imana iri gutanga n'abandi benshi, kuko hari abantu twatangiye gufashisha iby'Imana iri kugenda itanga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nubone ashobora kuduhamagara, noneho tukanasangira n'ibyo twahawe, kuko nanone Imana yaduhaye ngo dusangire nabo, ariko kandi tukanamwereka nuko bishoboka nawe ubuzima bwe bwahinduka. Hari umubyeyi uri mu nzu wabyaye, hari umupasiteri urwaye utashoboye gukora, abo bose turabafasha. I was born and raised in the Philippines, so I'm Filipino. But I moved to the US in 2003 because I was looking for an opportunity to change my life. And I believe that that's something that's common between your people and our people. We're here looking for an opportunity to change our life. Ubusanzwe amazina ye amaze imyaka kuva mu 2003, imyaka irabaye myinshi. Yimukiye muri Amerika, yaje muri Amerika avuye mu gihugu cya Philippines, nk'uko twebwe abanyafrika natwe ubwacu tubihuriyeho. Twaje muri iki gihugu dushaka opportunity, dushaka uko dukora ngo dutere imbere. Hari umuntu uri aho ngaho muri Amerika, ubuzima bwagezeho buramuca nk'uko natangiye mbivuga, wenda atangiye no kwicuza ati iyo ndya duke two muri Afurika, iyo ndya duke tw'iwacu, simbura umwanya w'umuryango, simbura umwanya w'ubuzima wo kwenjoyinga ubuzima. Birashoboka ko umuntu uri muri company nk'iyo yanyu yazamura ubukungu akabona n'umwanya wo kurya ubuzima, byite gutyo, n'umwanya w'umuryango we. Is that possible? 100%. Ati rwose 100% birashoboka rwose 100%. But the question is, are they willing to put in the work? Aho bica umuntu yakibaza kano kanya, nese abo bakene kuba babikora cyangwa se bakene kuba bageraho bagera, ese bariteguye kuba bakora icyo bisaba kugira ngo bahagere? You know, when I first moved to the US, I remember my mom and my dad, they said, if you want to make more money, go work more. Ndibuka ngera muri iki gihugu, mama na papa wanjye barambwiye ngo niba ushaka gukorera amafaranga genda ukore cyane. Niko ngiye barambwiye uburyo bwiza bwo kugera ku mafaranga cyangwa kuyabona ni ugukora cyane. So at some point I had 1 full-time job and I have 4 part-time jobs. Nibuka ko nahise mfata akazi kamwe nari full time, mfata n'utundi 3 nakoragamo amasaha hamwe namwe, no kuvuga part time ntago bari full time. Full time nako bakora amasaha 40, hanyuma part time na karibu se amasaha 28 cyangwa se kurushaho. And it wasn't until 12 years ago when I met my mentor, he said to me, it's not about how much money you make,
It's about the type of income that you make. ntabwo byahindutse nta gihe kinini gishize aho nari mpuye n'uwo nigiraho cyangwa se momentuwa wanjye arambwira ngo igikomeye si amafaranga winjiza, igikomeye ni uburyo bw'amafaranga cyangwa se uburyo bw'uburyo ukoramo. But with this opportunity, my mentor said to me, you have an opportunity to think in blocks of time. arambwira uti ariko muri aya mahirwe tudutanga uba ufite umwanya wo gutekereza byembetse doko byegeyeho n'imbere, kubera ko noneho ntabwo ari ikintu ngiye gukora ubu, ni ikintu ngiye gukora rimwe hanyuma kikajya kiza buri gihe cyose. So I did not give up my full-time job. I started working this business part-time. Nibuka umunsi abimbwira ntabwo nahise mbahagarika akazi nari ndimwo, ahubwo nakoze muri aka ngaka mu masaha, natangiye guhereza amasaha aka ngaka turi gukora. And remember, it's all because of the grace of God and also because of my work ethic and my discipline. Ndatekereza ko byose n'ubuntu bw'Imana bwabingejejeho, ariko kandi n'uburyo nkoramo, kuko ndi umuntu uri gukora ikintu mwete mu byo ndi gukora. Ntekereza ko nabyo ni bimwe mu bintu Imana yakoresheje kungezaho ngeze. I remember there was 1 month where I made money which was equal to 3 months of my full-time job pay. Ndibuka umunsi umwe haraho najyaga ngera ugasanga nakoreye amafaranga mu kwezi kumwe akubye gatatu amafaranga ninjiza mu mwaka muri kakazi kanjye nari sanzwe nkora. So yes, if someone is sitting on TV right now and they're listening to this, they're going to think that sounds good, but if they just think those are only thoughts, they have to be able to put in the work. Ntekereza ko umuntu uciye kuri televiziyo kano kanya uri kutwumva araza kuvuga uti ibintu ndumva bisoundinga neza ni byiza, ariko natabishira mu bikorwa mu gukora n'ubundi birahera mu gutekereza gusa. Inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko kuri uno munsi. Nakubwiye ko umunsi ku munsi izagenda nkuzanira abantu batandukanye, cyane cyane muri uno mwaka wa 2026 dufite byinshi cyane byo kuvuga, dufite byinshi cyane byo kwiga, cyane cyane muri business, cyane mu bukungu. Mbifuza ko umunyarwanda, umurundi, umukongomani, umugande, umuntu umva rurimi rwacu rw'ikinyarwanda n'ukuri agera kure by'umweko muri business. Abari hano mu Rwanda yambo abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, uyu munsi mutega amatwi muri benshi cyane. Birashoboka ko uyu munsi ari umunsi wo kugira ngo uhindurirwe ubuzima bwawe buhinduke. Uvuga uti hahandi nashatse ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, handi nashatse ubuzima muri Canada bukanga, cyangwa bukabamo agastress kenshi cyane bitewe n'ibyo dukora, bitewe n'amasaha menshi mukora. Uyu munsi birashoboka ko iki kiganiro cyo kigiye kuguhindura ubuzima. Birashoboka cyane. Uyu munsi hari ubwo ushaka kwicuza ukavuga uti kuki nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuki nagiye muri Canada, ntabwo nkibona umwanya w'umuryango wanjye, sinkibona umwanya w'inshuti zanjye. Ariko hamwe na business ngiye kuguha, hamwe n'aba bantu ngiye kuguha, birakunda. Mbere na mbere reka nguhe Claude, usanzwe muzi, twaganiriye ushize ku nkuru ye atubwira byinshi yaciyemo. Uyu munsi ubuzima bwe bwarahindutse, nta stress, abona umwanya w'umuryango, ariho. Claude, tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nanone kutakuzi hita umwibwira, ariko namwibwira ni by'umweko n'umutumi rwacu Shihan. Amahoro cyane Gerard, amakuru yanyu mumeze neza? Amakuru yacu ni meza cyane Claude. Umwaka mushya muhire, tugeze mu 2026. Twahageze. Ngeze umugisha wo gutangirana nawe, ndabizi ko uyu mwaka ugiye kuba umwaka mwiza w'umugisha. Amen. Ntabwo naje njyenyine uyu munsi, kubera ko ndi kumwe n'undi muntu deja dusanzwe turi kumwe cyangwa se dukorana. Ndashaka ko abibwira akabanza mukanamumenya, mukamenya uwo ari we, mukamwumva. Uyu ni umugabo umwe mu bantu bamaze guhindura ubuzima bwanjye. Amazina yanjye nitwa Claude Shimwe ku batanzi, ntuye muri Amerika, muri leta ya Indiana. Ubushize igihe twakoranaga ikiganiro nawe nari muri Arizona, niho nari ndi mu kazi, ariko ubusanzwe ntuye hano muri Indiana. So uyu mugabo muri kureba mu bintu byinshi turibo turuganira mu kanya, muraza kumwumva. Izina rye yitwa ngo ni Shihan. Shihan ni umugabo wubatse, ufite umugore n'abana babiri.
atuye muri Las Vegas, amaze imyaka myinshi akora ibi ari bubaze kubabwira mu kanya. N'umugisha rero kubana nawe. Well, it's a pleasure to be here. Dakunda Kawunga. Nitwa Kihan. I appreciate the invite, and I'm so grateful to be on this call with you, Mr. Claude, and also Mr. Jared. Ku batavuga ikinyarwanda kubera ko wenda bigize amazina yitwa Shihan, avuze ko akunda kawunga, kandi n'umugisha arabikunze kuba ari hano. I was born and raised in the Philippines, so I'm Filipino. But I moved to the US in 2003 because I was looking for an opportunity to change my life. And I believe that that's something that's common between your people and our people. We're here looking for an opportunity to change our life. Ubusanzwe amazina ye amaze imyaka kuva mu 2003, imyaka irabaye myinshi, yimukiye muri Amerika, yaje muri Amerika avuye mu gihugu cya Philippines, nkuko twebwe abanyafrika natwe ubwacu tubihuriyeho, twaje muri iki gihugu dushaka opportunity, dushaka uko dukora ngo dutere imbere. So I'm just excited to be here. I know that we're having a conversation today about hearing each other's stories, and I'm excited to share whatever I can share, hoping that someone would see this, they would hear this, and it would impact their life one way or another. Ndabizi neza ko uyu munsi turi buze kuba tuganiraho gatoya ku bijyanye n'inkuru zacu, kubera ko ni ku kiganiro kiri, yena ntekereza ko inkuru yanjye, inkuru ya Claude, n'inkuru yundi iri bushobore kugira o yahindura, gushobora guhereza indi shusho y'uburyo dushobora gufashamo abantu cyangwa se dushobora gufatikanyamo nabo. Wow, thank you so much, sir. Yes, Claude. Thank you so much, Shihan. Claude, ndifuza ko utubwira none kuri business uyu munsi navuga ngo ishaka guhindura ubuzima bw'abantu. Impamvu ndi kwivuga mvuze ngo business, ariko ndabizi ko uyu munsi ubukungu bukomeje kugenda busa naho buhinduka, bugahindukana abantu bose ntawo busize. Ariko by'umwihariko usanga abantu nakwita ko bafite ubuzima buciriritse bwo hasi, byite gutyo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, usanga bibahindukana bikanabagiraho ingaruka zitari nziza muri ibyo bihugu. Uyu munsi wababwira iki, mwabafasha iki, Claude? Murakoze cyane, murakoze. Ku bijyanye n'ibiho biraba muri Amerika biteye ubwoba, cyangwa se no hirya hino no mu isi. Urabona ko no mu bijyanye na politike y'ubukungu, bijyanye n'uko ibintu biri kugenda bihinduka, donc ahantu hose biri muri Amerika ntago bicyoroshye na gatoya. Nta nubwo uri kuvuga ngo biraha gusa, kuko kenshi na kenshi niyo bibaye biri hano usanga biri kugenda byafecta n'isi yose muri rusange. Impamvu mbivuze nuko Amerika ni igihugu kinini, no mu bijyanye na economy, no mu bijyanye n'ibyo bakora ni igihugu kinini cyagutse cyane. So kubyo rero dushobora gufasha abantu cyangwa se mu bijyanye Gerard, hano muri iki gihugu, kugira ngo abantu bashobore gusurviving, donc bashobore kuba bariho mu buryo busanzwe, ubusanga ibintu byose biri kugenda bizamuka. Dufite ibyitwa ngo ni inflation. Inflation ni igihe ibicuruzwa ku isoko cyangwa ibyo dukoresha ku isoko byazamutse, byamara kuzamuka njye unkoresha ntagire icyo anyishyura mu buryo bw'ibijyanye, kuko aho nkora ni amadolari 15 ntari guhinduka, nyamara aho mpahira ho yabaye amadolari 40-50. No kuvuga inzu nari ndimwo yavuye ku 2,000 ijya ku 3,000, cyangwa se yavuye ku 1,500 ijya ku 2,000. Icyo nicyo bita ngo ni inflation. No kuvuga sanga njyewe ari kujya muri mufuka wanjye ni make kurenza ayo nagabaye kuba ndi kugenda nshyira hirya no hino. Ku bantu bagura amazu, abaje hano muri iki bihugu mbere ya za 2018 wasanga bari kugura amazu bayaguze kuri 3% kubyitwa ngo ni ama rates, no kuvuga inyungu z'uburyo abantu bishyura amaye mazu yabo. Ubu ngubu dufite kanino, to bigenda bibi buri munsi. Mu gihe ushize ndi hano ndibuka ko mu bintu twatanze cyangwa se twavuzeho story nuko turi gushobora gutanga bimwe mu bisubizo, kuko nge mpageze imyaka mpamaze, muraza kumva ko uyu mugabo witwa ngo ni Shihan, muraza kumva kuri yo, muraza kwigira kuri we bintu byinshi, kuko ngewe he's my mentor, kubera ko n'igihe yinjira muri business niwe, cyangwa se mu banyeretse inzira, niwe mu bantu ba mbere banyeretse inzira. Twaricaye dutekereza twose niki twakora, kubera ko abantu benshi bari kugenda bagira ibibazo byinshi bitandukanye. Ubu tuvugana nge nawe Gerard kano kanya, abantu 3 muri 5 muri Amerika bishyura bills zabo zarenze igihe cyo kwishyurwa. Kindi abantu hano ngo the average
yaba abantu bita ngo ni middle class, abantu bari nakwita ngo rubanda rugufi cyangwa se rubanda rusange bari kwishura. Usanga abenshi na benshi amasaha bakora make ari hejuru y'amasaha 56. 56 ni ukuvuga kugira ngo bashobore kwishura ibyo barebwa nabyo muri Amerika, nuko bagombye gufata mwanya munini mu mazu mu companies barimo kurushaho bafata mu myanya y'ubuzima bwabo. So nukuvuga statistique kubizi igaragaza ko umuntu utaryama at least amasaha 8 ku munsi, especially mwijoro, afite amahirwe make yo gupfa imyaka 15 mbere. No kuvuga abura imyaka 15 ko ibisi ngewe abashobora kujya kureba za statistique bagende bareba. Ibiriho nuko cyangwa se ibyo turi gushaka kuzana cyangwa se turi gushaka guhereza abantu muri rusange no gushobora kubafasha noneho kwishyura make cyangwa se gushobora kugira uko basevinga kuri bya bindi bari basanzwe batanga amafaranga, ari byo bita ngo nama bills. No kuvuga nge nawe uyu munsi ngewe cyane ndatanga urugero, nishyura inzu, nishyura homba, nishyura ibyonja, nishyura telefone, nishyura ibyo bintu byose. Yenda mu mwanya tuza gufata araza kubivugaho byimbitse, ariko nicyo turi gushobora gukora. No kuvuga Gerard, niba ari amafaranga 500 ashobora guspendinga kuri ama bills yanjye, hari umuntu ushobora kuba yamfasha kuba na saving ya ama bills yanjye, nkaba nagira n'amadolari 400-500 sigaza, cyangwa se dolari 100 cyangwa dolari 200. So nibyo ngibyo mu bijyanye rero n'ubukungu buri kugenda buba nabi. Iyi company rero yaje ishyira hamwe za companies abantu basanzwe bakoresha. Dukorera muri Amerika, dukora no muri Canada. Abantu batugana cyangwa se abantu bagenda bagira tubafasha kubijyanye, abantu bafite za telefone, abantu bafite imiriro bishura bibagoye, abantu bafite amasirance miliyoni 28 z'abanyamerika babaho nta assurance bagira zo kwivuza sir. Aho 94 z'abanyamerika bafite ama chronic condition. No kuvuga abanyamerika babaho bakeneye ama assurance yo kwivuza. Reka duhereze umwanya mutoya uyu muvandimwe yenda araza kunyunganira, ndagerageza mbivuge mu Kinyarwanda nkuko aragenda bitubwiraho, ariko muri byinshi muri bwumve n'ivyo muri bubone. No umuntu umaze imyaka 11 akora ibi bintu, tekereza ko hari ibintu byinshi yenda abantu baza kuza kumva kandi bakamwigiraho. Ariko icyo dushaka community yacu no kugira ngo abantu bashobore gutanga make ku byo basanzwe baspendingaho ya mafaranga yabo. Thank you so much. Wenda utaramuha umwanya ndifuza kubanza ko uduha agatemwanyaje kango muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bintu byerekeranye n'amabill, uburyo umuntu aba agowe. Wenda eske bishobora gukemura, wenda urabitubwira barahita bitubwira mu masegonda make. Iyi company ishobora kugufasha ko wa mutwaro ufite w'amabill uvuga ngo ndishyura bikugoye bikunda. Se nuduhaga agatemanyaje kayo gato. Ubundi muri Amerika abantu batuye buri company ni urugero, dufite company nyinshi ziri hano. Ubusanga ngewe mbyuka urugero ndagenge mu kazi nkoza amasaha 40 mu cyumweru, ubwo ayo niyo make. Ubundi harabakora 80 bivanye no kubushobozi bw'imbaraga zabo bungana cyangwa se bijyanye no ku ibintu bingana. Abantu ntibakibana muri Amerika. No kuvuga umwe yinjira mu nzu ndasohoka, kuko niba ari umugore n'umugabo bafite za mogenyi, bafite ibintu byinshi bibere ku mutwe yabo bashaka kugira ngo bakore. So no kuvuga umwe asohotse ariko icyo bashaka kugira ngo bakore no gushobora kwishyura za bills, no gushobora kwishyura bya bindi basanzwe batangaho ya mafaranga. Ikiba rero kirangira kibaye n'iki, birangira bigenze gute? Birangira ngewe tuvuge na nifite telefone hana amasirance y'ubuzima, aya masirance tugira usanga abantu bari kwishyura hejuru y'amadolari 500 kugira ngo ashobore kwivuza n'umuryango. Ubusanga ngiye telefone umuriro nkora mu nzu yanjye bivanye nuko nawukoresheje mu gihe cy'ubukonje, ubusanga hari n'abari kwishyura amadolari 600, 400, 300 bitewe n'ahantu herereye, bitewe nuko umuriro cyangwa ingano y'inzu yawe n'uburyo ukoreshamo. None ugasanga ngewe Gerard, abantu bari hano abenshi bishyurwa 4,000. Ubusanga ni 4,000. Yenda umuntu ari kwishyurwa 4,000 mu kazi akora, 4,000 by'amadolari. 4,000 by'amadolari agasanga ari kwishyura 2,000 kuri kunza atuyemo, 2,000 by'amadolari. Amadolari 400 akagenda ku muriro, amadolari 200 akagenda kuri telefone 3 bafite mu nzu, amadolari 80 akagenda kuri wifi bakoresha mu nzu, amadolari runaka ugasanga bya 4,000 birangiye nta n'igiceri cy'icumi, kandi umuryango n'abandi yenda afite muri Afrika bakimukeneyeho. So twebwe icyo tutangaho solution, ntabwo tuza tukubwira guspendinga amafaranga menshi, no, tuza tureba n'iki wari usanzwe wishyura. Rero twaragiye duhuriza companies z'abanyamerika, ni companies zwi n'aba miliyarderi, ni company ifite amamiliyari y'amadolari isanzwe ifata, tugafata za company dukorana nabo tukabahera kubyitwa ngo ni ibiciro
biri hasi ugereranyije n'ibyari biri kuri market, kubera ko twe duhinduka abo bitaho nakita ngo naba authorized retailers, no kuvuga duhabwa uburenganzira bwo gukora n'izo company tugatangira gutanga ibiciro bya makeya ugereranyije n'ibiri kuri market. No kuvuga wa ndudusanze ngiye Claude wari usanzwe wishyura umuriro amadolari 400, yenda ndashobora kuba nasagura nayo amadolari 20, naho yaba amadolari 20, naho yaba amadolari 30, burya mba nayasaguye. Ya telefone nari ifite amatelefone 3 nari nsanzwe nishyura amadolari 200, ugasanga hano turaguhera ku madolari yenda 97, 97 telefone 3. No kuvuga urabona ko na amadolari 100 ari gusaguka. So tuvuge niba ari silence yo kwivuza wari ufite, ugasanga duhera kuri 73 kuzamura bivanye n'imyaka ukungana n'ibiki byose. Ikindi araza gusobanurira ku bijyanye n'ibyo ngibyo, mu bihari nuko dushobora gutanga iyo solution sa. Ndabizi ko abashaka kubyumva cyangwa se kubimenya baratugana, ariko kandi tubahereza solution exactly y'uburyo turi kubikoramo byemewe, bakora na za company basanzwe bafite. No kuvuga ntabwo ari ibintu, ntabwo ari kuvuga ngo ni company nshyashya, no, ni za zindi basanzwe barimo, ni nazo tubafasha kugira ngo bashobore ku savinga amafaranga yabo. So n'uburyo iyi business yabikoze kugira ngo ngewe nawe bashobore kudufasha, kuko nsabwe amadolari 100 shobora koherereza umuntu runaka wari ufite ubuzima butoroshye arimwo, cyangwa se nanjye amadolari 100 ashobora kumfasha kugira ngo nanjye, urumva kenshi na kenshi birangira nta kintu na kimwe umuntu afite. Birangira iminsi yose nkoreye amafaranga karangira nta n'igiceri na cyatanu nsigaranye. So burero hari uburyo noneho aho kugira ngo spending amadolari 500, 600, 1000, 2000, 3000 shobora gusaguza nanjye amadolari 100 akagaruka kuri konti yanjye. So iyo niyo misiyo yacu, nicyo kintu giri gukomera turi gukora muri community y'abanyamerika. Byumvikanye noneho wa Shihan yakunganira nkuko wari ubyifuje. 100%, and I appreciate that is the question. I can answer because I'm also an immigrant, so I can relate. Ndabizi neza ko icyo ari ikibazo ushobora nanjye gusubiza, kuko nanjye ubwanjye ndi umwimukira muri iki gihugu. The first thing that I would have to say is, number one, we have to change the mindset. Ikintu cya mbere mbanza kubanza kubabwira no kubanza guhindura imitekerereze uko dutekereza. Mr. Clark, you and I have been traveling all over in the last couple of months. We've been to Ohio, to Indiana, all over the place. Claude, nge nawe tumaze igihe turi kugenda hirya no hino, ahantu za Indiana, za Ohio, ahantu hatandukanye. And it is interesting to notice whenever we go to someone's apartment, it seems like they are struggling, and there's nothing wrong with it. Yeah. Biratangaje kubera ko mu byo tumaze kugenda tubona nuko igihe cyose twinjiye mu buturo bw'abantu, ahantu batuye mu apartment, mu mazu batuyemwo, ubusanga abantu bari kunyura mu bintu bitoroshye, ibihe bitoroshye byo gushobora kwishyura bya bintu, baragowe. Nta kibazo cyo kugorwa, nibisanzwe twese nibyo niko bitubaho. However, it surprises me when I see they have iPhone 17 Pro. Ariko birantangaza rimwe na rimwe iyo nsanze yenda bafite ibyo bari gucamo bitoroshye, ari ugasanga yenda bafite za iPhone 17 Pro. So that to me is the number one problem. Kuri njyewe mba ntekereza nkavuga uti ni gute nafasha ubuzima bw'uyu muntu uri guspendinga yenda 2000 kugura telefone kandi afite n'ibindi yagakoze, we naharebera uburyo ashobora gufasha mu muntu none akaba yahindura imitekerereze. I believe that a lot of people who are poor remain poor. It's not because they're doing something wrong, but because they're not thinking right. Nekereza ko igitera cyangwa se ikiri gutuma abantu batagira aho baterereho imbere, so ku kibazo burya ari ubukene buri kubabaho, ahubwo nekereza ko hakakuye hakabazamo na effort abantu bashiramwo cyangwa se guhindura imitekerereze y'uburyo batekerezaga mu ibintu, kuko nekereza ko guhindura uko abantu batekereza cyangwa guhindura uko batekereza ibintu bishobora kuzana ingaruka nziza ziterambere mu buzima bwabo. So instead of really working on the real issue so they can get out of poverty, they're instead buying material stuff to make them feel good as opposed to fixing the problem. Wow. Kuko birangira aho kugira ngo bakemura icyari kuba gikemuka, ugasanga bari kugira ngo bagure bya bindi bihenze bifatika biraha, bituma bamera nkaho bumva baguwe neza, nyamara ibyo bintu bitabafasha mu gutera imbere, ahubwo birushaho kugenda bibafinagaza, kuko nuko bagenda birundaho ibyo baguma gusepenya nk'ayo mafaranga, ugasanga ntibakize ntibari gutera imbere. So when they look at a phone, they buy it for the price, but they also buy it because of the value. Those are two different things. Can you repeat that, sir? Cost is how much you pay for the item. Value is what you get out of it.
Wow. Ugasanga kenshi na kenshi turi guspendinga amafaranga menshi, no kuvuga ngewe nawe naguze ya telefone yenda nayiguze ibihumbi 2, ari ugasanga niki ndi bukure muri ya telefone natanze ibihumbi 2. Ese iramzarira iki? Ese iramzarira arenza yagaruka ku mufuka ayo natanze? Iyo ni cost ya bya bihumbi 2 batanze, ariko agaciro kibivamo ugasanga ntagahari. No, twabiguze gusa ariko ntacyo biri kumara mu buryo bw'ibyaduteza imbere. And that's why when we talk to somebody about an opportunity to make money, they only see the cost, they don't see the value. Niyo mpamvu igihe cyose turi kubwira abantu ibijyanye na opportunity, ubusanga kenshi na kenshi batinda ku kiguzi kurusha gutinda ku mahirwe yahindura ubuzima bw'abashobora kuvamo. I believe that in any business, timing and positioning is very important. Nizera ko buri bwoko bwose bw'ibintu abantu bakora cyangwa se business abantu baganamwo, ibijyanye ni igihe umuntu amenye ikintu n'uburyo agikoze. Donc igihe umuntu ndabimenye kuko mbimenye mu wa mbere cyangwa se mbimenye ubu, igihe mbikoze n'igihe bikenewe, ibyo ni ibintu biba bikenewe cyane kuri mu bijyanye na business. If you look at any business model today, it's all about being in the middle. Urebye ama business yose asigaye hari, ubusanga ni nko nibyo biriko biri kugenda, ubusanga ni nko kuba hagati, no kuvuga ni ibintu runaka ngewe ndi hagati n'ikindi runaka, ni hagati nibyo niko system ya business ziri kugenda zigenda muri iki gihe. In my line of business, I do real estate. I'm in the middle between the buyer and the seller. I'm in the middle. Mu byo nakora cyangwa se n'ubu nari ngikora, ngura amazu nkanagurisha amazu. Nge ndi hagati kuko ndi hagati y'ugura n'ugurisha. So do kuvuga naguze inzu, iyo nzira hari umuntu witwa runakuje, nge ndi hagati ndamuhuza uwo muguzi n'inzu, ni kuvuga ninjye uri kurya, ndi hagati y'abo bantu. And if you look at the Uber Eats driver is in the middle between the hungry person and the restaurant. Abantu bari hano muri Amerika no muri Canada barabizi, hari company itongo ni Uber Eats. Ni company ugura ibiryo ukaba no kuvuga urajyana muri restaurant wicaye wawe mu rugo ugatuma ibiryo wicaye wawe mu rugo. So hari umushoferi warasabwe baba barabikoze ku buryo nyikoresha app yabo, nge nkagura ibiryo nicaye. Hari uyitwara hakaba nanjye biguze. So no kuvuga rero Uber Eats iri hagati ya restaurant na wa muryi wa mukiriya waguze bya biryo, irabizana ari hagati. So Uber is not in the restaurant business. They don't own a taxi, but they're making money in the food business because all they do is stay in the middle and deliver the food. Wibuke ko Uber Eats ntagari restaurant. Akazi kabo gusa no guhuza umukiriya na restaurant. So no kuvuga ubu bari kugenda bakorera amafaranga nka restaurant kandi badafite restaurant. Nuko gusa baje bagatanga solution, bagahagarara hagati kugira ngo batange izo service. So in our business model, we're also in the middle between the customer and the utility company, just like what you said. Natwe rero kuri twebwe, natwe nibyo dukora. So turi hagati ya companies zisanzwe zibaheza service, zazi nizira ziri kubahenda, ziri kubaraza amajoro, na wa muntu uri kuzigura. So twebwe turi hagati yabo bantu. We represent the utility company. They allow us to get customers for them, and they said they're going to pay you a commission every time the person pays the bill. No kuvuga tuba duhagaze hagati, no kuvuga bakakwemera ko gutoke nge nazanye Gerard, hanyuma Gerard nkujyanye kuri company runaka yitwa maybe zimwe muzo dukorana nazo, hanyuma njewe wakuzanye aho nagushize iyi company impereza igihe cyose wishyuye ya bill yawe, kandi ntuzigera uhagarika kwishyura bill yawe igihe cyose uyishyuye, igihe barampemba bakampemba buri kwezi kose. But if you think about it, the Uber driver makes money once because they drop off and pick up the passenger once. Utilities. Go ahead. Wibuke ko Uber yo umuntu akorera amafaranga rimwe, yateruye bya biryo abijyana kuri wa muntu bigahita birangira kuko yatanze byarangiye, bagahita bamwishyura ku kanya. Utilities work very differently because you sign up a cell phone customer once, they pay the bills and they never stop paying the bill. Wibuke ko iyo ufashije wa muntu, no kuvuga nafashije umuntu hitwa Gerard, yenda wakwashizemo umuriro wawe warusanzwe ufite mu nzu, hanyuma umuriro wawe yenda wafashijwe kugabanyirizwa, ariko kandi uri kugenda wishyura buri kwezi. Hanyuma wibuke ko wabisayininze rimwe kuko nagufashije rimwe, ariko ngewe nzajya nishyurwa buri kwezi kose kwa remwe n'Imana, kandi nabikoze rimwe kubera ko uguma wishyura ya biri buri kwezi. And that's what I find really, really interesting. Icyo nicyo naje gusanga gitangaje uburyo nge nawe dushobora kuba twakorera amafaranga igihe abantu bari kugenda bishyura bya bintu bari basanzwe n'ubundi bafite kwishyura.
Because most people, they would trust an Uber driver at 2 o'clock in the morning that they don't know, but they wouldn't trust a friend telling them there's an opportunity here to make money. ubusanga kenshi na kenshi uko niko kuri kwibiriho ubusanga wa muntu wibuke ko ni saa munani za nijoro uri iwawe mu rugo uri gutuma ibiryo umuntu utazi utarakabona niwe ugiye kubitora kuri restaurant akabishyira mu modoka akabikuzanira ku nzu yawe nturambona habe n'umunsi n'umwe ukamwize saa munani za nijoro ukamutumaho ari ugasanga njyewe niba Claude ndi kubwira umushuti wanjye cyangwa Gerard uri kumbwira ugasanga kenshi birangora kumva no kubyizera kurusha uko nizeye umuntu ntazi kuzana ibiryo ndibita nshyira mu nda nkarya. So we're talking to people and we're giving them an opportunity, but they have to first change their mindset on cost versus value. Turi gufasha rero abantu turi guhereza abantu opportunity dukoresha aya company ariko icyo ntekereza gikenewe cyane nanone n'uburyo abantu batekerezamo donc mindset batekereze gutandukanya ikiguzi n'agaciro k'icyava mu ibyo by'ibiguzi donc babitandukanye. Just the other day I was talking to one of my friends and I asked him if he was looking for ways of making money. Ubushize mu minsi ishize ndi kuvugana n'umushuti wanjye ndi kumubaza se niba ari kushaka uburyo yakoreramo amafaranga donc yatangira kwinjizamo amafaranga. And I told him what we do and he said that's crazy. Making money every time people pay gas and electricity, that is crazy, he said. Yarambwira uti ibyo biteye ubwoba ngewe aho nkorera amafaranga igihe abantu bishyuye ya mabiri yabo umuriro na za gaze wibuke ko n'ubundi bafite kubyishyura hanyuma igihe cyose babyishyuye ngahembwa. And he is an Uber driver and I love him. Kandi ibyo wari uri kumbaza ibyo akora n'umutwazi wa Uber bari hano barabyumva ni imodoka ni nk'amataxi aho mu Rwanda. And I said to him, being an Uber driver is a lot crazier. Kuko namubwiye uti kuba umushoferi wa Uber nibyo byaba bigoye binagoye kumvikana kurusha uko watangira gutanga izi serivisi zihari z'amakampani abantu bari basanzwe barimo ukinjiza amafaranga mu bwo buryo ko watwaye umuntu arakwishyuye ntabwo muzongera guhura birarangiye ariko hano wakoreye umuntu rimwe igihe cyose cy'ubuzima bwahura cyari kwishyurwa. And he couldn't understand what I was saying, so I had to explain it to him. Ntabwo yari humva ibyo ndi kuvuga byabaye ngombwa ko musobanurira. You know, I grew up in the Philippines and my family is very conservative. Nakuriye muri Philippines ababyeyi be n'abakonservateur n'abantu bizerera mu ibyo nkoreye ibyo n'inkora nzarya no kuvuga birya gikora kwa ni ntajya gukora sinzaba niyo myizerere ya. I remember growing up, my mom and my dad would always tell me, be careful, do not talk to strangers. Ndibuka nkura mama wanjye na papa wanjye bajyaga bambwira ngo ujye wirinda kuvugana n'abantu utazi aba strangers. And then I came to the US and they said, try Uber. Umuyisi narigeze muri Amerika barambwira uti noneho ujye muri Uber urakoresha app yawe ugatuma ukaza umuntu utarabona utazi ni ugushyira mu modoka akagutwara utamuzi n'umunsi n'umwe. You're telling me I need to go inside a stranger's car. They're going to lock the car. They're going to drop me off in my house and now they know where I live. Urambwira ko njyewe ninjira muri iyi modoka njyewe umuntu ntazi agashyiramo adresse yanjye agiye kumenya aho ntuye agiye kumenya aho ntaha gute ndi bubikore gute ndi bubyemere. I remember the first time I tried Uber, I told my wife, it says in the map I should be home in 10 minutes. If I'm not home in 10 minutes and 5 seconds, call 911. Ndibuka umunsi donc umunsi byambagaho nabwiye umudamu wanjye nabwira uti ngewe ndabona birantwara iminota 10 kugira ngeraho mu rugo nubona ntagezeho mu rugo mw'iyo minota ukabona iminota 10 ishize ntagezeho mu rugo uhita uhamagara 911 ni nimero ya police abantu hano muri Amerika. No, I know I'm exaggerating, but the idea of being in a stranger's car is a lot crazier than earning income every time people pay the bills. Nekereza ko enda mu byo ndi kuvuga ndi kugenda babwira nuko biragoye ibyo ndi kubabwira n'ukuri nuko kwinjira mu modoka y'umuntu utazi utari bwabona utazi nuko atwara bigoye kumva kurusha uko umuntu yaza akagushyira muri company musanzwe muri mwe musanzwe mukoresha hanyuma ukamwandoringa cyangwa se ukamushyira muri system ukajya uhembwa buri kwezi kose ko aremwe n'Imana igihe wamunishyuye ya bill. Ntekereza ko kubikora ari byo byoroshye kurusha kujya kuba umushoferi yenda ubwo buryo bwa Uber. Ntabwo ndi kuvuga ko ari bibi ariko yenda ubihuje ntekereza ko hari kimwe gifite agaciro kurusha ikindi. When people realize how convenient Uber was, no one wants to use the yellow taxi anymore.
umunsi bamaza kumenya igihe uko ubikora hari amataxi y'umuhondo hano muri Amerika ni nka taxi voiture z'iwacu nizo abantu bakundaga gutuma zigenda zibara ugasanga abantu ntibakizikene bari gukenera gukoresha za Uber gusa. So when it comes to the US economy, the economy alone is also shifting. Bije no kuri ekonomi y'abanyamerika ubwayo ekonomi ubwayo iri kugenda ihinduka, donc biri kugenda bihinduka. A lot of banks are now closing. Amabanki menshi ari kugenda afunga, donc abantu bari banki ari kugenda afunga. Utility companies realize they're spending millions and billions of dollars advertising. Amakampani menshi akora za serivisi nari mvuze amatelefone, imiriro n'ibindi base basanga bari guspendinga amafaranga menshi mu kwamamaza mu kumenyekanisha ibyo bakora. So they don't know if they're going to get a customer even if they spend millions or billions in advertising. Ntabwo babizi kuko umuntu agiye kwamamaza, tuvuga umuntu araje nk'ubu Gerard akamamaza aho ngaho, bagenda bakoresha ibinyamakuru aba influencers n'aba bantu bakomeye bari hano, ariko bagaspendinga amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari batazi ko ibyo biri butange resultat z'abajya kubagana. No kuvuga bari kumenyekanisha ibikorwa byabo ariko ntago bizeye ko hari umuntu uri bubibone akajya kubareba. So this is why our business model is very powerful. Uber works with the Uber driver. Niyo mpamvu twebwe ibyo dukora bikomeye cyane ku buryo twe twinjizamo amafaranga bukomeye. Nk'urugero natanga, urabona Uber akorera ira company itongo ni Uber. Uber driver akorera Uber. Individuals like us work with our company. They give you a website so you can get customers for the utility company. Natwe nuko dufite company basanzwe bazi basanzwe bakoresha, badohereza uwo murimo wo kuvuga utoke nge ndabe Gerard hanyuma niyinjiza, donc niyashyiramo za service nanjye nkore nunguka amafaranga nkuko wa mushoferi na Uber bameze. And that what makes our opportunity so unique. Niyo mpamvu twebwe ibyo dukora, donc nibyo bigira ibyo dukora mu buryo ubudasa, bihereza ubudasa ibyo twebwe dukora. And utility companies are realizing what they're doing is more cost effective for them because they don't owe me money unless I bring them the customer. Ibyo bari gukora birakomeye kubera uko bikora n'igiki, no kuvuga ngo njewe mpembaga ari uko gusa nabaje kuzana wa mukiriya. Wibuke ko ubundi izo company bari bugende baspendinga amamiliyari abantu ntibazi kandi baspendinza amamiliyari, none ubu bari kumpereza njewe nzane Gerard ngushyire muri ya company hanyuma bo bampembe, barizera kubera ko baravuga utoke reka dukorane na Claude uzabanza kuzana Gerard tukamubona bitagombeye ngo dutanga amafaranga tutarabona Gerard. But after doing this for about 12 years, I realized one thing. Imyaka maze 12 mbikora naje kubona ikindi kintu. Some people would rather buy the iPhone than become the utility company. Abantu bamwe barahitamo kuba bagura za iPhone kurusha uko bahinduka utility companies. This has no value unless there is a service. Iyi telefone ntacyo imaze mu gaciro kereka harimo service, donc telefone ni telefone kereka harimo ya sim card abantu bakoresha bahamagara. But there are two types of people. Ariko nanone hari ubwoko bubiri bw'abantu. Someone who wants to show that they have money. Hari umuntu ushaka kugaragaza ko afite amafaranga. Or someone who is really making money when someone is making a phone call. Cyangwa se hari umuntu nanone uri gukorera amafaranga igihe hari umuntu uhamagaye. No kuvuga umwe yaguze ya telefone ihenze kugaragaza ko afite amafaranga, hanyuma undi nawe azana umuntu ahereza service ya wa murongo muri telefone igihe wa muntu ahamagaye we akorera amafaranga. And it is my prayer to God every single day. Ni isengesho ryanjye rya buri munsi, nsenga buri munsi, that for somebody who is really looking for an opportunity, that God would give them the vision. Nakereza ko buri muntu wese uri gushaka opportunity Imana iraza kumutahuza ikindi kuvuga ikamuha kubyumva ibyo ari byo. Because I've tried giving the vision to somebody else in the last 12 years and it's either they have it or they don't. Mu myaka 12 maze nagerageje kugenda mbwira abantu ibi bintu, hari igihe umuntu ababyumva kabifata cyangwa ntabyumve. Just like in the Bible they say many are called, few are chosen. Ni nkuko muri Bibiliya bivuga ngo benshi barahamagawe, benshi barahamagara ariko bake nibo batoranyijwe. Many are called, few are chosen, but only few choose. Benshi muri mwebwe abantu benshi mubare w'abantu barahamagawe baragenda nyine mu bwinshi ariko bake muri bo nibo batoranyijwe.
And so, Mr. Claude, I'm excited that I'm working with you. I'm so proud of what you have built in the last 3.5 months. And I'm excited to see the person that you are about to become, especially towards the end of this year, as we're about to launch 2 new divisions in our company. Arashimye ati Claude ndumva ntewe ishema n'ibyo uri kugenda uvamwo n'ibyo umaze kubaka muri iki gihe tumaranye nawe, ariko kandi ntewe n'ishema n'ibyo nzi kugiye kugeraho mu mpera z'uyu mwaka, ariko kandi unakoresheje andi division abiri iyi company yacu iri kuzana, iri gushyira hanze division abiri. Getting paid on utilities and healthcare is amazing, but getting paid on insurance and banking is something that we've never done before. Ubu tuvugana kubera ko company yacu uko twababwiye dukora bya bindi ibyo bita ngo ni service abantu badashobora kubaho badafite amatelefone bya bindi byose abantu batanga amafaranga, none bari kuzana izindi system ebyiri cyangwa se bari kuzana izindi division ebyiri aho bagiye kuzana n'ama-assurance y'ibinyabiziga, ama-assurance y'aba mu mazu, bira bintu byose n'uburyo bijyanye n'amabanke. Here's the last thing I'm going to say. Ngiki kintu cyanyuma nshaka kuvuga. I love that I live in the West Coast and I'm always 3 hours behind you. Nkunda ahantu atuye bari inyuma h'amasaha 3, iminsi yose nyine bari inyuma h'amasaha 3. People are always telling me you're awake at 4 o'clock in the morning. And in my mind, of course, because I have partners in the East Coast and it's already 7 o'clock in the East Coast. Abantu benshi bakunda kumbaza ati saa 10 za mu gitondo wowe wabyutse? Nabyutse kubera ko hari abantu nkorana nabo bari ahantu bo bafite saa 9 za mu gitondo, no kuvuga nge mbyuka saa 10 kugira ngo nshobore gufasha ba bantu bari kuri ya masaha atandukanye bafite saa 9 za mu gitondo. And you know what I realized? They said it's difficult to wake up too early in the morning. Urabona kenshi abantu baravuga uti biragoye kubyuka kare mu gitondo kuzinduka. But here's what I realized. It's not difficult to wake up early. It's difficult to sleep early at night. Ubu ngubu ikigoye ntabwo ari ukubyuka kare, ahubwo ikigoye ni ukuryama kare nijoro ukaryamaho kare. Iki burya nicyo kigoye kurusha kubyuka kare. So in my mind, that's the biggest problem that people have. They lack discipline. Ntekereza ko mu mutwe wanjye abantu benshi bagenda ntibagira uburyo bagira umuco wo gukora bene ibyo bintu, no kuvuga nk'urugero niba afite ibyo ari bukore karyama kare kugira abyuke karashobore kubikora, yenda abantu benshi ntibafite ubwo buryo bwo gukora mu ibintu. I have met over 500 people in your community in the last couple of months. Mu mezi angahe ashize maze guhura n'abantu barenga 500 muri community yanyu, ubwo na community y'abavuga Ikinyarwanda, Kirundi, Kiswahili n'abandi benshi nkabo. They have the discipline and they have the work ethic and they have faith. Nakunze ukuntu bafite ikinyabupfura, do kuvuga bafite uburyo bashaka gukoramo ibintu byabo bagatera imbere, ariko kandi bafite no kwizera, n'abantu bizera. And it's very unfortunate that they're applying all of that in a job or in another opportunity as opposed to an opportunity that they can really build for themselves. Ntekereza ko bari gukoresha ibyo bintu, donc kuba bafite umuco ari abantu bazi gukora kandi bafite no kwizera bakajya mu kubaka cyangwa se kujya mu yindi mirimo runaka yenda itari kubafasha mu buryo burambye. Ntekereza ko icyo ari gushaka kugaragaza hano nuko birashoboka ko bashobora gukora ibyo basanzwe bakoze cyangwa se basanzwe bameze mu gutera imbere biteza imbere bari gukorana n'ubu buryo bw'izi system turi gufasha abantu. If someone already has the work ethic and the mindset and the discipline, and we show them what we do, we can definitely help them change their life. Kuko umuntu aramutse ameze uko ameze nari mvuze, afite ikinyabupfura azi gukora kandi afite nuko kuntu yizeramwe ibintu, dushobora kumwereka uburyo ubuzima bwe buhinduka kandi ko nukuri. So Mr. Claude, I hope that gave you the answer that you're looking for. Ntekereza ko yenda ibyo biri buguhereze igisubizo wari uri gushaka. Yes sir, I think this does sir. Thank you. So uyu munsi rero numvise byinshi cyane kuri iyo company, ndumva yafasha abantu benshi cyane cyane abimukira abari kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ko n'icyongereza birumvikana ko nacyo cyavuzwemo. Avuze ko nawe ku giti cyawe uyu munsi ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Nashima uyu munsi aho umaze kugera. Mbere kuri Claude byari bimeze bite? Sibyo? Kuri Claude byari bimeze bite uyu munsi? Wumva ugeze hehe? Wumva uteganya kujya he bitewe n'ino company kugira ngo ubere urugero abandi?
Yeah, Imana iguhereza umugisha cyane. Thank you so much. Ufite mu bintu yaratanzeho reference ni umuntu nababwiye ko dukorana. Gerard, tumaze iminsi dukora amakampani menshi. Ukureba ni umuntu bura nanabyuka nkarara ngenda n'amaguru ariko paka ngire icyo nkora ngira icyo ngeraho. Urabizi ko n'ubushize no mu kuganira twaganira nawubwiraga ko ntacyo ntari gukora kugira ngo nshobore kugera aho ngera. Aha ngeze ndahashimira Imana ariko kandi ndashimira n'abantu yakoresha harimo uyu mugabo witwa Nishihani. Ni umugabo umaze kugera ahagera, ni umugabo umaze kugira ibintu byinshi yabyaje muri ibi bintu imyaka 12 ishize akora ibi bintu kuko iyo kampani imaze imyaka 30 irenga, ikindi bakora na kampani abantu basanzwe bagira. So rero cyahindutse ku buzima bwanjye ni iki? Umuntu yarambwira ngo Claude, wowe urashobora kwishyura bili yawe, bili ngira abantu benshi turanazanga uburyo ubonye ababyuka mu gitondo bagahita bakubwira ngo ufite kwishyura 1000, ngo ufite kwishyura 2000, ngo ufite kwishyura 3000, uhita wumva akantu k'umujinya kaje. Ibyo ni ukuri kandi rwose uhita uvuga uti amafaranga ngiye kwishyura. So icyo bari gukora cyangwa se icyo bakoze, banyeretse uburyo shobora kubyaza amafaranga n'ubundi mu byo nari sanzwe ntangamwe amafaranga. Uribaza icyo kintu, ngewe nkaba nakinjiza amafaranga cyangwa se nkaba nagira aho ngera nkoresheje cya kintu n'ubundi nari ngize gute nari nsanzwe mfite cyangwa se nari nsanzwe nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Numvise ari ikintu kidasanzwe, ndavuga uti ni uburyo bwiza nagikoresha. Muso ko bwahindutse rero nukuhe, yaraje arambwira, ndavuga uti uri kumbwira ko nshobora gufasha umuntu mu kwishyura make kuri telefone yari afite, mu kwishyura make ku muriro yari afite, mu kwishyura make kuri wifi yari afite, mu kwishyura make kuri assurance yo kwivuza yari afite, ngewe ngahembwa. Ese birashoboka ko nanjye ngewe winjiye mpindutse umukiriya ubwanjye ku giti cyanjye nanjye ngahembwa? Gerard, iyo winjiye muri company za bili zanjye nari apani zundi babanza bagufasha kuzawe bwa mbere. Nge narinjiye nshyiramo izanjye bili, bita ntangira kubona residual income iva kuri za bili zanjye. So guhinduka ku buzima mvuga no umuntu wanyeretse ibintu ntatekerezaga mu buzima ko amabili abantu bari hano barabyumva. Sinari nzi ko hari umuntu ushobora kuba yagira ubuzima akoresha icyo kintu. So rero byatangiye ko bimaze gutangira avuga uti reka ngende muri community yacu, reka ngende abari gustruggling kwishyura amabils ni benshi. Niho nahereye rero mvuga uti reka ngende ngiye kubashaka kandi bagenda baboneka. Rero ijambo yarakoresheje ryo kuba aho bitugejeje. Jera dushobora gukora ikintu gishobora kuguhereza 10,000, 8,000 bituruka mu mabili buri cyumweru, bituruka kuba ari umuntu wishyuye bili. Kame uko nuguhinduka ku buzima kandi yuko ko Gerard nta giciro bagusabye. Abantu dufasha n'ubuntu nta mafaranga basabwa. Gerard wibuke ko naje kukureba washyizemo ya bili yawe hanyuma ngende kugenda nishyurwa buri kwezi. Kandi nagufashije kandi wagabanyije. Hanyuma nanjye wabikoze bari kundekoneza kuvuga utono uyu muhungu natwe reka tugire gutya turekondese ibyo yakoze tugende tumwishyura igihe cyose Gerard yishyuye bili. Gerard ntabwo uzigira uhagarika kwishyura bili. Naho ubuzima rero bwahise bubuza numva buri interest. Rero uwari wese wabushaka, uwari wese wabyumva, utavuga icyongereza waba ukivuga, ibyo ari byose wabubayemo, izo bili usanzwe wishyura hari uburyo ushobora gufata ugasevinga amafaranga ku izo bili usanzwe wishyura. None ubuzima bwawe bwahinduka. Naho ngaho bugeze nyakubahwa muvandimwe wanjye, nubwo buryo budasanzwe. Ubu tugiye gutangira kujya twinjiza amafaranga ku assurance y'abamodoka, ku mabanki, aho umuntu afata mortgage. Bari hano barabizi, ugafata mortgage, ugafata business loans, ugafata personal loans. Igihe cyose umuntu aswaps ikarita ngahembwa. Igihe umuntu yohereje amafaranga muri Afrika, ni ibintu bigiye kwaguka ku rwego rukomeye cyane. Hari umuntu uri aho ngaho muri Amerika, ubuzima bwagezeho buramuca nk'uko natangiye mbivuga. Wenda atangiye no kwicuza ati iyo ndya duke two muri Afrika, iyo ndya duke tw'iwacu, simbura umwanya w'umuryango, simbura umwanya w'ubuzima wo kwenjoyinga ubuzima. Birashoboka ko umuntu uri muri kampani nk'iyo yanyu yazamura ubukungu akabona n'umwanya wo kurya ubuzima byite gutyo n'umwanya w'umuryango we. Is that possible? 100%. Ati rwose 100% birashoboka rwose 100%. But the question is, are they willing to put in the work? Aho bwica umuntu yakibaza kano kanya, nese abo bakene kuba babikora cyangwa se bakene kuba bageraho bagera, ese bariteguye kuba bakora icyo bisaba kugira ngo bahagere? You know, when I first moved to the US, I remember my mom and my dad, they said, if you want to make more money, go work more. Ndibuka ngera muri iki gihugu mama na papa wanjye barambwiye ngo niba ushaka gukorera amafaranga genda ukore cyane. Niko ngiye barambwiye uburyo bwiza bwo kugera ku mafaranga cyangwa kuyabona ni ugukora cyane.
So at some point, I had one full-time job and I have four part-time jobs. nibuka ko nahise mfata akazi kamwe nari full time mfata n'utundi dutatu nakoragamo amasaha amwe n'amwe no kuvuga part time ntabwo aba ari full time nako wakora amasaha 40 hanyuma part time na karibu se amasaha 28 cyangwa se kurushaho. And it wasn't until 12 years ago when I met my mentor, he said to me, it's not about how much money you make, it's about the type of income that you make. ntabwo byahindutse nta gihe kinini gishize aho nari mpuye n'uwo nigiraho cyangwa se mentor wanjye arambwira ngo igikomeye si amafaranga winjiza, igikomeye ni uburyo bw'amafaranga cyangwa se ubwoko bw'amafaranga winjiza cyangwa se uburyo ukoramo. So my mentor said to me, most people will work for money and they think day to day, week to week, month to month, is paycheck to paycheck. Abantu benshi batekereza ko kujya mu kazi no gukora, barakora, bakakora umunsi ku munsi, ukwezi ku kwezi, bakagenda bahabwa ibyitwa ama paychecks, no kuvuga barabahemba. But with this opportunity, my mentor said to me, you have an opportunity to think in blocks of time. Arambwira ariko muri aya mahirwe tudutanga uba ufite umwanya wo gutekereza byembetse doko byegeyeho n'imbere, kubera ko noneho ntago ari ikintu ngiye gukora ubu, ni ikintu ngiye gukora rimwe hanyuma kikajya kiza buri gihe cyose. So I did not give up my full-time job. I started working this business part-time. Nibuka umunsi abimbwira ntabwo nahise mbaregarika akazi nari ndimo, ahubwo nakoze muri akangaka mu masaha, natangiye guhereza amasaha akangaka turi gukora. And remember, it's all because of the grace of God and also because of my work ethic and my discipline. Ndatekereza ko byose n'ubuntu bw'Imana bwabingejejeho, ariko kandi n'uburyo nkoramo, kuko ndi umuntu uri gukora ikintu mwete mu byo ndi gukora. Ntekereza ko nabyo ni bimwe mu bintu Imana yakoresheje kungezaho ngeze. I remember there was one month where I made money which was equal to 3 months of my full-time job pay. Ndibuka umunsi umwe haraho najyaga ngera ugasanga nakoreye amafaranga mu kwezi kumwe akubye gatatu amafaranga ninjiza mu mwaka muri ka kazi kanjye nari sanzwe nkora. So that made me think, very, very simple. It made me think that if I decided to give up my job now, I have 3 months of money that I need for the next 3 months. No kuvuga naravuze uti ndamutse mpagaritse aka kazi cyangwa se ndamutse mpagaritse ibindi gukora aka kazi yararimo kandi nshobora kuba mfite amezi 3 kuko ayo nahembwe arakubye gatatu ayo nari kubona muri ka kazi gasanzwe. Se ndamutse ngahagaritse ndacyafite uburyo bw'amezi 3 y'amafaranga y'amezi 3 yenda covering ibintu bimwe biri nari sanzwe spending amafaranga. And that's what really, really got me obsessed and I became so excited. Icyo nicyo cyahise kimera nk'igikangu intekerezo zanjye, numva ntangiye kubikunda, ndakanguka ndakomeza ndabikora. So for the first time in my life, I'm no longer catching up to pay my bills. For the first time in my life, I was ahead for 3 months. Bwa mbere mu buzima bwanjye ntabwo nari ndi kurindira ngo ukwezi gushire nishyure. Donc no kuvuga bampembe nge nashobora kuba uburyo bwo kwishyura. No, ahubwo natangiye kugira amahirwe yo kubanza no kuvuga nkaba mfite amafaranga amezi 3 mbere. No kuvuga yenda akazi nakoraga mu kwezi kwa 6 niko kwa 12 cyangwa ukwezi kwa mbere nintarindira ngo bampereze tariki 25 sinshobora kwishyura amabiri. Ndagenda nkore paka mpawe 25 banyishyure ya biri yanjye cyangwa banyishyure amafaranga nishyure ya bya bindi spending amafaranga. Ubu rero birangira ko mu kwezi kwa mbere mpawe amafaranga ya covering ukwezi kwa 2, ukwezi kwa 3 n'ukwezi kwa 4 kubera ko yari kuza ari menshi mu kwezi kwa mbere. And finally I realized and I understood what my mentor was teaching me, blocks of time. Ni nabwo naje gutekereza ibyo uwo momento wanjye ari haranyigisha ibintu bijyanye no gutekerereza igihe cyangwa se uburyo igihe gikoramo n'ibyo bintu bijyanye no kubana bakora. And so my wife and I started building it, blocks of time at a time, 3 months, 6 months. And when we were ahead for 1 year, that's when I decided to give up my full-time job. Natangiye kubikora, ntangira ku mezi 3, birangira ngeze ku mezi 6, aho nari ngeze rero ntangiye guhembwa amafaranga ashobora kunyitaho umwaka wose. Naravuze ati no, ibi ngibi ntabwo naguma hariya, reka ngume hano mbikore nk'akazi gasanzwe ubundi full time. And here's what I realized in my full-time job. I loved my job, but there was no way they can pay me advance so I can have my block of time.
ariko ndakunda akazi nanakunda n'ibyo nkora ariko nta munsi n'umwe natekerezaga ko bashobora kuba bavuga uti reka twishyure uyu muntu amezi atatu ari imbere. Ntibishoboka, ntabwo bikunda. And that's how they keep you stuck at work. Because you're Yeah. always going to rely at work because they're going to pay you daily, weekly, monthly, and you need the money. Kuko impamvu bikora gutyo ni ukugira ngo ugume mwako kazi ukora. Kuko baye kubikora uko ni ukuvuga urabasabye uraba dependinga cyangwa se uguma ari bo wishingikirije. Kuko niba kwishyura amezi atatu ari imbere ugize ubwisanzure no barakoreka bakwishyura buri cyumweru, buri byumweru bibiri, buri kwezi, bazi ko igihe cyose udashobora kugira icyo ukora utabasabye aya mafaranga wakoreye n'ubundi. Nibwo buryo bagufata kugira ngo ube imbohe yabo. So people think having a job is security, but that's not freedom. Abantu batekereza ko kugira akazi cyangwa se kugira ibyo ukora ari nko nabyita gute se ni nko kwishinganisha kwa umeze neza, ariko wibuke ko nubwo bwose ari uko nguko bimeze cyangwa se ufite akazi nta silence biguhaye mu gihe kirambye. So you have to work for your freedom. But if your job is not allowing you to be free, then you're going to be stuck for the rest of your life. Ntekereza ko ukwiye gukorera iyo freedom yawe cyangwa se ubwo bwisanzure bwawe, kandi akazi ukora ntekereza ko kadashobora kuguha amahirwe yo kwisanzura. Karamutse katabikora rero, karamutse katari kubikwereka, ntekereza ko twe dushobora kugufasha cyangwa ushobora gushaka ubundi buryo ukora ikindi kintu kiguhereza ubwo bwisanzure. And there is no security in any job. Kandi nta security ku byari byo ku kazi kariko kose. Byari byose tuza abantu bakora ejo n'ejo bundi wakirukanwa ukagatakaza. Nta bwishingane baburimo rwose byari byose waburi gukora. I believe that the world has changed so much that the ultimate flex in life is not the fancy watch, the fancy house, the fancy car. Not anymore. Ntekereza ko ahantu isi iri kwerekera naho ubuzima bwacu bugeze, igikomeye si amasaha mwambaye akomeye, si amamodoka mutwaye ahenze, si bya bindi ntabwo ariko njyewe ntekereza. I believe that especially now at this point in my life, the ultimate flex is to be able to do what you want to do. Ntekereza ko igikomeye umuntu yakagize mu buzima atari ayo mamodoka n'ibindi. Ntekereza ko igikomeye ahubwo umuntu yakagize mu buzima ni ugushobora gushaka icyo ushaka gukora kandi ukagikora igihe cyose ugishakiye, kugira ubwo bwisanzure bwo kuvuga uti ngewe kano kanya ndashaka gukora iki, ukagikora kubera ko ufite amafaranga ayakugikora, cyangwa se ugashobora kwisanzura mu buryo bw'ibyo ari byo byose ukeneye. Ntekereza ko icyo ari cyo gikomeye mu buzima. Just think about this. Being able to wake up when you're done sleeping, that alone is freedom. Ibaze gushobora kubyuka igihe ushakiye. Waryamye mu biraro urushye, ukaryama ukabyuka ari ukuruhutse. Ubwo icyo nacyo ni igitangaza. Iyo ni freedom. Kuko abantu benshi babyuka badakangutse kubera ko bafite amashift abategereje, bakubera ko bafite ibindi runaka batabyutse ntibari bugera. Ariko gushobora kuryama nkaruhuka ngasinzira nkageraho ngera, ubwo nicyo nitubu ukubaho, ko niko kubaho. Because here's the reality. I'm turning 45 tomorrow. Reka mbabwire ukuri, ngewe ubwanjye ndi kuzuza imyaka 45 ejo. No, I really am. Tomorrow is my birthday. Kandi uko ni ukuri, ejo nzaba nkwije imyaka 45. And I realized I'm now closer to 50 than I am to 18. Ubu rero nibwo ntangiye kubona ko ndi kwegereza imyaka 50 kurusha uko ndi kwegereza imyaka 18. And I'm so excited because at this point in my life, I'm choosing life and I'm not settling for life. Ubu ngubu ntekereza ko aho ngeze ndi guhitamo ubuzima, ndi guhitamo ibyo nshaka. Apana no kuvuga ngeze ku rwego umuntu abatangiye kuvuga uti noneho ejo hanjye ndi kuhategura ukundi ashaka kubaho ubu buryo. Apana sindi kongera kuvuga ngo ngiye gutangira kongera gukora ngombe aho bigeze ngeze aho nangiye kuvuga uti noneho iki nicyo shaka kugikora muri ubu buryo kandi nkakigeraho muri ubu buryo. Niyo myaka ngezemo. So if there's somebody that can hear this and see this recording, niba hari umuntu ushobora kumva ibi, akumva iyi recording turi gukora cyangwa ikiganiro turi gukora, the question is not about whether or not they want to start the business. Ikibazo suko bashaka gukora business cyangwa se bashaka kwitangiza. The question is whether or not they're willing to learn and put in the work so they can be free. Igikomeye nuko bashaka kwiga no kuba bagira icyo bakora mw'ibyo bize kugira ngo nabo bashobore kugera aho bagera. And ultimately that it boils down to opportunity is available,
but you have to seek it. Yeah. It's not given to you. Ibyo nabyo biraza kuba dufite opportunité ariko bisaba ko wowe ugenda wishaka ya opportunité. Donc ntago ari ukuvuga ngo yaje hanyuma ugume hari kuzi uragomba kugenda ukayireba ukayifata ya opportunité yaje. Because thinking about things will only produce thoughts. It will not give you results. Gutekereza ku bintu biguha ibitekerereze ariko ntibiguha resultat. No kuvuga no gutekereza gusa nta biri buve mu mitekerereze gusa, bisaba gusohoka kugira ngo hazi ibiva muri ya mitekerereze yawe, resultat zive muri ya mitekerereze yawe. So yes, if someone is sitting on TV right now and they're listening to this, they're gonna think that sounds good, but if they just think those are only thoughts, they have to be able to put in the work. Ntekereza ko umuntu uciye kuri televiziyo kano kanya uri kutwumva araza kuvuga uti ibintu ndumva bisoundinga neza ni byiza, ariko natabishira mu bikorwa mu gukora n'ubundi birahera mu gutekereza gusa. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much Mr. Shian. Ndatekereza ko tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko ndifuza ko wowe Claude nawe uduha agakirigishwa kawe kuri icyo kibazo nari nakubajije. Iyo ni experience ya Shian, nawe Claude noneho bimeze bite? Bane guhereza umugisha cyane. Nyewe cyo natangira mbwira abantu twegera gusoza. Ngiye maze iminsi Gerard, urabona abantu benshi tuza mu bihugu ariko dufite imiryango twasize inyuma mu bihugu twese tuvukamo. Benshi muri twebwe turi no kuza tugasanga turi kurwana n'izi systeme zigoye zuzuyemo ibintu bitandukanye biri kuba muri isi. Nkuko nari nkubwiye mbimenya cyangwa se mziga kubera uyu mugabo witwa Shihan, natangiye kuvuga uti none ubu ngubu hari n'uburyo ashobora kuba ntibigiye kugarukira kuri nge gusa, bigiye kugarukira no ku bandi. Icyo nabwira abantu ni iki: muri Amerika hadutuye no muri Canada, iyi ni imibare dufite hano abantu muri miliyoni, dufite miliyoni kano kanya 340 zirenga z'abaturage b'Amerika, aho muri Canada naho ndatekereza ko ari hafi miliyoni 40 niba nibuka neza, mu gihe 50% kw'Abanyamerika ntago bafite igihumbi cy'amadolari kuri saving yabo, igihumbi kimwe cy'amadolari. Doko a half of 50% kw'abo bantu, mu gihe kano kanya ibindi kuvuga mu abantu ba Gen Z, abantu ba jeune bakiri batoya, ngo usanga ari 70% kw'abantu, kuvuga aramutse agize ikibazo kimusaba amadolari igihumbi ntashobora kuyabona. Impamvu mpereye hano kubera iki? No kubera ko njyewe ndumwe mu bantu banyuze mu bintu bitandukanye by'ubuzima muri iki gihugu. Naratanze ubuhamya, yenda n'abantu basanzwe bagira bazafata akanya ko kujya kumva wenda ubwo buhamya twatanze. Kimwe mu bintu bintangaza Gerard, nuko maze kubona aya mahirwe, maze kuyakacira, maze kumva viziyo ariyo, naravuze uti noneho ubu ngubu ntibikiri kwa kundi kwicara gusa ngo ntekereze mvuge ngo ndajya muri twatuzi nasanzwe nkora. Gerard, ibi nkora bimaze guhindura ubuzima bwanjye, ariko ahantu hose naba ndi mu isi ndacyari guhembwa. Ahariho hose naba mperereye mu isi ndacyahembwa. Ariko niba uri umupastor, hano hari umuntu ushobora kukumva ari umupastor cyangwa ari umuntu ari umuyobozi wa community. They are pastors, community leaders, babandi bose basanzwe bafite aho bahuriye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wa muntu uri kugorwa no kwishyura ya bill, wibuka ko amasaha y'ubuzima bwe bwose ari kuyamara mu kazi ngo ashobore kwishyura ya bill. None hari solution ushobora gutanga ku buzima bw'uwo muntu. Ntekereza ko iyo solution ishobora kuba nziza kuri we ariko kandi no kuri wowe, kuko nge nakuzanye Gerard, naguhaye opportunity yo kuba ushoboye gusavinga amadolari 30-40 kuri ya bill yawe, urasubiye mu rugo ugiye mu buzima bwawe, yego, kandi ya mafaranga uyavunje mu manyarwanda yacu urabona ko ni ibihumbi hafi 80. Ibihumbi 80 mu Rwanda bishobora kugaburira umuryango, abantu bakabaho bakarya ntibicwe n'inzara. So ayo mafaranga muri kuyatangira iki mwizo company kandi hari umwaka ya savings. Hari uri kutwumva kano kanya akagutaye amadolari 50 sinshaka kuyasavinga, ayampereze, uraza gushyiraho nimero yanjye base kuyanyohereza nibagize, ariko amadolari 50 asaguka ku mabiri yanjye, ntekereza ko cyabari ikintu cy'umugisha. Icyo rero nabwira abantu bari hano, izi ni company ziriho zifite amamiliyardi n'amamiliyardi y'amadolari, ni company zirimo ibijyanye na banki. Kano kanya Mr. Gerard, tugiye gutanga amazu, abantu bashaka kugura amazu, abantu bafite amafaranga bakenera gukora za businesses zabo, abantu basanzwe bohereza amafaranga, boherezanya amafaranga hirya no hino. Ibi ni ibintu turi gukora. Amasiranse y'ibinyabiziga bagira, ya miriro ibagoye, wari wese abari kutwumva kano kanya turaguhaye ikaze, inimero ngiyi uze kuduhamagara tugufasha.
ubwo aribwo bwose dufite team. Ukeneye nimero yanjye, ukeneye my brother Shihan, ni nimero zihari, urashobora kugenda ugahamagara tugashobora kugufasha. Mr Gerard, mu bintu byinshi turi gufasha abantu, urabizi ko ubushize nawe ni kukubwira ibintu bijyanye no kuzigama by'ahazaza. Ibyo bintu byose turi kubihuriza n'abantu basanzwe bakora ibintu by'ama life insurance, basanzwe bafasha bya bintu bijyanye n'aba life insurance. Biri kugoka kano kanya Mr Gerard, kubera ko there is icyo bita ngo ni ama chargeback. Chargeback ni igihe ngewe nishyuraga assurance yananira yo nyihagaritse, wa muntu wari warayimpaye bamuhereza chargeback. So no kuvuga ngewe Gerard uje ukavuga uti nkene policy, nkakwandikira policy, ejo ukavuga uti ubushobozi buranze, nuyihagarika ngewe ndafite kwishyura umwaka wose w'aya mafaranga bari barampaye. Wibuka ko wenda membi narayakoresheje, yenda nayashikije umuvandimwe cyangwa se nakoresha ikindi gikorwa, y'icyo kibaye birangiye. So ubu rero icyo turi gufasha abantu ni iki? Turi kureba abantu basanzwe bakeneza life insurance n'ubundi, that's okay, ni ibintu bikorana ahubwo, kuko uragenda kuri wa muntu wari ugiye gufasha, wa muntu wari ugiye kumubwira uti noneho reka ngufashe kuri ya mabiri yawe, ya mafaranga asigaye savings uyemvesize muri ya life insurance yawe. So ayo $200, $300 saguje yashire muri, yakore muri investment, yashire muri life insurance n'ibindi bitandukanye. So no kugira ngo ntange more money cyangwa nongere biri, ahubwo muri ya yandi nagabanyije kuri ya biri niyo ndi gukoresha ya investment. Nicyo cyatumye rero bikunda, ndashishikarije abantu bose rwose kubigira. Nangushimira my brother, Imana iguhereza umugisha mwinshi, umwanya wose duha Imana igukugira. Urakoze ariko reka unsoreze kuri kano kabazo kamwe. Wigeze kuduha ubuhamya utubwira ukuntu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhageze ugahura n'ibibazo bitandukanye birimo kwicwa n'inzara, kutageraho kuba, birashoboka umuntu kutoya muri kano kanya kuri televiziyo Inkuru yanjye, nawe uyu munsi ufite ikintu kibazo, avuga ururimi, ari muri Amerika, ari muri Canada, niyumva ukuntu ubuzima bwawe bwahindutse, ukava mu nzara ukabonaho kuba, uyu munsi ukaba utangiye gukirigita ifaranga mu buryo bugaragara nawe udashobora gusobanura, bitewe n'uko bimeze nk'igitangaza. Uyu muntu wamubwira ko wowe wavuyeho ngaho, nawe byashoboka? Iminsi yose urantangaza kabisa. Warahamagara ko uyu mwuga ukora kabisa, Imana iguhereza umugisha. Ku muntu uri hano twumva, donc waba uri hano kubera mpamvu Gerard naje hano, narakubwiye ku buhamya yenda bazagenda barebe icyo kiganiro, ushobora no kugipininga bakaza kucyumva. Naje hano ubuzima kubera ibyangombwa. Abantu batuye muri state hano yitwa za Indiana, abantu bari hano, iyi state ubwayo ntigufasha iyo udafite ibyangombwa. Aba amasinanse yo kwivuza, abibyo bagohereza n'ibindi byose. Icyamfashije kuva muri ibi nuko igihe cyose nabonye opportunity, ubu tuvugana Gerard ndi mu rugo, nta handi hano nkorera mu rugo, kandi amafaranga nsigaye ninjiza mu cyumweru arangana nayo nabaga nakoreye hafi amezi 2-3 mu kazi nabaga nagiye mu gukora. Kandi uyu munsi ntabwo nicuza kubera ko wa muntu witwa Gerard nashoboye gufasha nta mafaranga ari kwishyura buri kwezi kugira ngo mpembwe, no, ari kwishyura n'ubundi bya bindi yarasanzwe yishyura, ariko kandi n'ubundi ngahembwa. Nawe wabikora n'undi wese yabikora. Icyafashe rero ku muntu uri hano waba uri kubireba, reka nkubwire bwa mbere Imana iriho, kandi amateka y'umuntu Imana yashobora ayo yose. Nge nageze muri iki gihugu ndasonza, ndwaza umugore, ndwaza abana, nkora n'ibihe nkajya ngenda n'amaguru kujya gushaka ibyo nibubahereze. N'amateka menshi ibintu yenda twaba twarasangiye n'abantu hano. Uyu munsi byahindutse kubera iki? Turi mu gihugu cy'ama opportunity, turi mu gihugu bishoboka ko byakorwa, ariko biranagoye igihe tutari kubona uko systeme ziri gukora. Ntabwo nakubwira ko ari imbaraga, ibyo naba nkubeshye, ndi umwizeramana, nizera ko kandi hari n'ubuntu, nk'uko umuvandimwe Shihani yabivuze, haba kwizera ariko kandi akaba no gukora. Urizera ariko kandi ugashyira no mu bikorwa ukabikora. So rero icyo cyamfashije, natangiye gusohoka, natangiye kujya niga amahirwe aho kuyatekereza nkabikora, aho kugira mfata umwanya wo kubanza kujya kubishyira mu nyurabwenge, no ngahita bitangira mu kubitekereza neza, bigeza aho bingejeje. Ndashimira Imana. Umuntu waba uri kunyura mu buzima ari kunyuramo arashobora no kuduhamagara, Gerard ashobora no kuduhamagara tukaba twanamufasha, kuko mu bimwe muri initiative yindi igiye gukurikiraho tugiye gukomeza gusangira iby'Imana iri gutanga n'abandi benshi. Ndabizi ko mu minsi iri imbere tuzongera tuganire, ndi kukubwira bimwe mu bantu turi kugenda tureba, kuko hari abantu twatangiye gufashisha iby'Imana iri kugenda itanga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nubone ashobora kuduhamagara, noneho tukanasangira n'ibyo twahawe, kuko nanone Imana yaduhaye ngo dusangire nabo.
ariko kandi tukanamwereka nuko bishoboka nawe ubuzima bwe bwahinduka. Hari umubyeyi uri mu nzu wabyaye, hari umupasiteri urwaye utashoboye gukora, abo bose turabafasha. Ushobora kuvuga uti ni abantu bangahe mfite kano kanya kuri telefone yanjye, bangahe, ugasanga ni ibihumbi 8 by'abantu, aho ushobora kuzana mu bijyanye nabyo turaguhereza ugasanga n'amabiro wari ufite kwishyura amafaranga biri guhinduka ubuntu. Baze tubereke, ariko ntekereza ko kwizera ko ibintu byose Imana iri hejuru ya byose, nambasabira ku Mana ngo Imana ibasange, ibahumurize kandi batabare. Ariko kandi mwitabe, mufate telefone, uhamagare igihe cyari cyo cyose. Mprefera ko umuntu ushobora gutextinga agatext ngashobora kuba na replyinga kuri wowe cyangwa kugusubiza ngashobora kugufasha. Imana iguhereze umugisha Jared mwinshi cyane. Urakoze cyane Claude. Thank you so much Mr. Shiran. May God bless you. Yeah. Mwakoze cyane Shihan, aramusabira umugisha. Yeah, thank you Shiran. Well, thank you so much for having me on the call. And Mr. Claude and Mr. Jared, congratulations to you and all your success, and more blessings to you and your family in 2020. Thank you. And if it's okay, I actually would like to add just one more thing before I go. Niba ntacyo bigutwaye Gerard, nagira ngo nkarisha akantu gato nadinga akantu gato kugira ngo turangize. You know, I've always been late in my life about so many things. Njyewe ubuzima bwanjye nagiye nkererwa gukora ibintu mu bintu byinshi, hari ibintu byinshi nagiye nkererwa gukora. I was late to hear about Bitcoin. I was late to hear about Amazon or Tesla stock. I did not invest. Natinze kumva ibijyanye na Bitcoin kuko iyo nza kuyinvestamo mbere nari kuba narabaye mukire. Natinze kumva ibijyanye na Amazon, byose nagiye numva byaramaze kubaho. I can understand Bitcoin because not a lot of people believe in cryptocurrency. Ndashobora can you repeat that, sir? I'm sorry. I can understand being late in Bitcoin because not a lot of people believe in cryptocurrency. Ndatekereza ko ushobora gutahura impamvu nakerewe uko abantu benshi ntitwizera mu byitwa ngo ni cryptocurrency, ni azina digital wallet, I mean ni uburyo bwa system bundi bugezeho bwo kubika amafaranga bakoresha byitwa ngo ni Bitcoins. But I drive a Tesla and I have iPhone, and my mentor asked me why I did not invest in Tesla and iPhone in Apple. Ntwara imodoka Tesla, ikindi kandi mfite iPhone. Umumento wanjye arambwiye ngo none se kuri gutwara iyo modoka kuki utinvestije muri company ikora izo modoka. So even for me, I was just thinking as a consumer, I wasn't thinking business. N'igihe nayigura nari ndiho ndatekereza nk'ushaka kugura cyangwa se ugura, apana gutekereza nk'umuntu ushobora kubibyazamo amahirwe cyangwa se opportunity. If I believe it so much that I have an iPhone and I have a Tesla, why did I not invest in Tesla and Apple? Niba nizerera muri Tesla ngendamwo, kuki ntegeze n'investizamo yenda ngo nshiremo amafaranga, cyangwa se niba mfite Apple kubera iki ntashyizemo imigabane nanjye ngo uyu munsi mfite imigabane muri Apple. So here's what I'm saying this example. Let me explain. Ngibi impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, reka nsobanure. People have a cell phone service, so they believe in cell phones. Abantu bafite telefone zo guhamagara kubera ko bizera ko zibafasha cyangwa se bazizereramo. They are using gas and electricity, so they believe in gas and electricity. Bari gukoresha gas and electricity kubera ko bari kubikoresha nyine kuko bazi ko batabikoresheje ntibacana, amazu yabo ntibateka. They are using internet, so they believe the internet. No kuvuga bizera internet. No kuvuga ko bari kubikoresha nuko bazi kwiriho kandi ishoboka kubahereza service bashaka. Why are they not making money in all of this? None no kubera iki batari gukorera amafaranga? Kubera iki ibyo bintu bizereramo bari gukorera, kuki batari kubikoreramo amafaranga babibyazemo inyungu? Ahubwo ari ukuguma batanga, kuki batari kubibyazamo inyungu? And here's what I realized, is because people are waiting for a sign. Ngibi icyo natekereje cyangwa se naje gutahura mu buzima, hari igihe abantu baba bakeneye kubona ikimenyetso, donc kubona umuntu atunga gatoki yenda. They think that they need to be ready before they do something. Abantu batekereza ko bakeneye kubanza kwitegura mbere yuko bagira icyo bakora. If there's anybody here who has a child, you don't become ready to become a parent. When the child comes out, you figure it out. Abantu hano mufite abana, urabizi ko iyo umwana avutse cyane abifura, nta myitozo runaka, urabizi ko uko umwana agenda bahakura, ugenda utahura uko umufata, uko bigenda. Wowe ubwawe urabyita, niko bimeze, niko bitere kubanza, ugenda ubitahura mu buzima busanzwe, ugenda ubitahura uko bikora. So when it comes to business, being ready is a myth. It's not true. Muri business nawe kuvuga ngo mbanze nitegure ni imitekerereze, ni nk'umugani kuko si ukuri. Anything that you do, you start, you will not be good, you will learn, you will be great,
you get excited, and now you teach other people how to do it. buri kintu cyose ukora uzabanza ukimenye, uzabanza ucyumve, uzabanza ube mwiza kuri cyo, wemeye muri cyo, utangire ubifashishe n'abandi nabo kuba bagera aho ugeze, donc gutangira kubihinduza ubuzima bw'abandi bikoresheje. And I also believe that there are no accidents in the universe. Ntekereza ko kandi nta n'ibintu bibaho kuri accident muri iyi si. You will never see an elephant swimming in the ocean or a dolphin running in the jungle. Nta munsi n'umwe uzabona elephant bayita gute elephant ni inzovu, niko ntekereza. Inzovu, ego iri kugenda mu mazi, iri koga mu mazi mu nyanja, cyangwa nta gihe uzabona ya fi yitwa ngo ni dolphin iri kugenda mu ishyamba. Ntibibaho, ntibishoboka. Everything is at the right place at the right time. Ibintu byose biba biri aho byagenewe kuba kandi mu mwanya byagenewe kuba biberaho. By the grace of God, all the three of us are on a call right now and we're calling from different locations. That is not a coincidence. Kubera ubuntu bw'Imana twese turi batatu turi hano, turi mu hantu batandukanye. Uri mu Rwanda, ndi muri Amerika, ahitwa Indiana, ari mu yindi si muri Las Vegas. Ibi rero ntabwo ari ibintu bitunguranye. No, ni ibintu ntabwo bitunguranye. Someone hearing this information right now is also not a coincidence. Umuntu uri kumva aya makuru kano kanya ntabwo ari ibintu bitunguranye kano kanya. If they're looking for a sign, this is the sign. Niba ari ikimenyetso bari bashaka kubona cyangwa se bari bashaka kugira ngo babone, iki ni ikimenyetso. But if it's up to them if they're going to respond to it or not. Ibisigaye nibo bireba niba ari abagiye kugira icyo babikoraho cyangwa ntibabikore. So it is my absolute honor and pleasure to be on the call. Mr. Jared, thank you again. Mr. Claude, thank you for having me here. God bless you both. Thank you, sir. N'umugisha rero kuba nabaye hano, kuba nashoboye kuba kwiko no kuba nashoboye gutanga iyi message. Imana iguhereze umugisha Jared, Imana iguhereze umugisha Claude, mwakoze kandi. Wow. Thank you so much, sir. God bless. Mr. Claude, I need to hop off. I'll talk to you soon. Okay. Mr. Jared, I'm a subscriber. I will follow you. Thank you, sir. Thank you, Sharon. God bless May you. God bless you. Take care. Bye-bye. Thank you. Inkuru yanjye